હેલો લેક્ચર હોય એવા કેટલા? કોનો જે પહેલો લેક્ચર છે? કેન એનીવન ટેલ મી? All of you having a mic right as well as you can. Okay. Now, જેનો ફર્સ્ટ લેક્ચર છે એના માટે I have shared one Google Classroom link in your WhatsApp chat group. Are you getting that Google Classroom link? Please confirm me. I think all of you are getting that Google Classroom link. Okay, join that Google Classroom and fill one Google form which required your email ID. Okay, so once you give me your email ID, I will share the previous lectures recording. So if you are as early as possible fill that particular form, you will get recording of the previous lectures. Okay, that's it. Now we have discussed in yesterday's lecture statically determinate structures. Okay, so now what we have discussed in a statically determinate structure, first of all we have start types of support. Yes or no? Yes sir. Okay, chalo fariવાર start કરીએ છીએ અને step by step we have discussed type of support. Our topic is a types of support. Okay, first type of support કયો હતો? Can anyone tell me? આપણે ગઈકાલ નામ ડિસ્કસ કરેલા. Can anyone tell me what is the first type? Write down in chat box. ચલો chat box માં લખો. There are 16 students in a group. I want a reply from all 16 students in a chat box. Again, your internal evaluation is based on your discussion with during the lecture in my particular subject. That's it. Link મોકલી એટલે સામે બેસી ગયા એવું નથી કરવાનું, જવાબ પણ આપવાનો. ચલો ફાઇન. hinge roller fix. Okay, good, fine, good. ચલો first support તો આપણો hinge support. Now can anyone tell me what is the purpose of the support? What is the purpose of support? Can anyone tell me? If you want mic rights, all of you having a mic rights, you can give me answer from the mic rights. What is the purpose of support? Okay, what is the purpose of support? Please tell me. Please tell me what is the purpose of support? चलिए नीचे आंसर मेरे को, हमने वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. Can I say that to distribute the load or to resist the load? Yes or no? Please confirm me. Can I say to distribute the load or to resist the load? Yes or no? Strength, that's okay, fine. Okay, so basically what is the purpose of support? To either for a distribute load or to resist the load. Okay, that is the main purpose of the support. Now depending on situation we will provide a different kind of support. Now let me discuss first of all hinge support. Now symbolic representation of the hinge support is just like this. This is a symbolic representation of the hinge support. Okay, now as we have discussed, hinge support will carry two load. One is the vertical, another is the horizontal. Yes or no? V and H. Yes or no? As we have discussed, hinge support will carry a two load. One is the horizontal load and other is the vertical load. Now how? હજુ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ ડાઉટ હશે તો આપણે ડાઉટ ક્લિયર કરીએ. Let me discuss simple example of the door. Suppose આ તમારો ડોર છે એવું વિચારી લો. Okay, and it will be connected with a frame. It will be connected with a frame by means of some connecting system. And આપણે મિજાગરા કહેતા હતા. Yes or no? Please confirm me. Yes or no? Please confirm me. Yes sir. શાંતિથી સમજો કેમ hinge support પર બે જ રિએક્શન ગણ્યા છે. બરાબર, ગોખી નથી મારવાનું. First of all, understand the concept. Why only two reaction? Now
કે તમે જ્યારે ડોરના સામેથી જોશો ત્યારે તમને આવું કંઈક દેખાશે, આટલી પટ્ટી દેખાશે, યસ ઓર નો? તો રેક્ટેંગલ પોર્શન દેખાશે, યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ. Yes, Yes, sir. sir. આ સરફેસ ઉપર now before starting this, can I say that this is your x axis, this is your y axis, yes or no? Okay, Yes, now sir. my question is that આ જે સરફેસ છે એના ઉપર, ઓકે, સામેથી જોઉં છું, આના ઉપર જ્યારે પણ હું x ડાયરેક્શનમાં લોડ એપ્લાય, તમારો ડોર ઓપન છે, x ડાયરેક્શનમાં લોડ એપ્લાય કરીશ, is there any movement happen in your door? Please visualize that. તમારા ડોરમાં કોઈ પ્રકારની મૂવમેન્ટ થશે? ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ. No, sir. સિમિલરલી હું વર્ટિકલ લોડ એપ્લાય કરીશ, કોઈ મૂવમેન્ટ થશે? नहीं जाए. No, sir. હજુ આને ક્લિયર કરીએ ફ્રોમ ધ સમ ગૂગલ સ્કેચ. નોટ. એના જેવી જ વસ્તુ બતાવી છે મેં અહીંયા, યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? Yes, sir. તમારો ઓપન Yes, કન્ડિશનમાં હજુ જેને ખબર નથી પડી એના માટે શાંતિથી સમજી લો, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ કન્સેપ્ટ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ એટ એવરીવેર. આ તમારો ડોર ઓપન છે. હું શું કહેવા માંગુ છું? કેન આઈ સે ધેટ this is your x axis, yes or no? આ લાઈન ની વાત કરું છું, and this is your y axis vertical, yes or no? If I am applying the load in this direction, door open રાખીને, તો ડોરમાં કોઈ મૂવમેન્ટ હશે? વિઝ્યુલાઇઝ કરો. આ સરફેસ ઉપર હોરિઝોન્ટલ લોડ એપ્લાય કરશો, કોઈ મૂવમેન્ટ હશે? વિઝ્યુલાઇઝ કરો. હવે વિઝ્યુલાઇઝ કરો, આઈ થિંક વધારે ક્લિયર થશે કોઈ મૂવમેન્ટ? નહીં થાય, બરાબર? ફાઇન. I hope all of you are able to understand what I am exactly telling to you. Now similarly, આ સેમ સરફેસ પર y ડાયરેક્શનમાં લોડ એપ્લાય કરો. Is there any movement happen? Just visualize that. કોઈ પ્રકારની મૂવમેન્ટ હશે? No, sir. હવે થાય છે ક્લિયર? ખબર પડતો જ આ પાડજો, બને એટલું સિમ્પ્લિફાય કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે. So can I say that? Yes, sir. Now again, why this movement does not happen? Because we have a provider support having a characteristics which can carry a load either in a x direction or in a y direction, yes or no? Any characteristics એવી છે કે it will carry a load either in x direction or y direction, yes or no? Having some function. Okay, but Yes, sir. listen to me very carefully. This is your x axis, this is your y axis. Again, if I am applying load through this handle, that means જે પણ લોડ એપ્લાય કરીશ આ રીતે એપ્લાય કરીશ, yes or no? અને હેન્ડલ ને હું પુલ કરવાનો છું, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. That means can I say that particular force is acting out of plane, yes or no? That means can I say that particular load is out of plane, yes or no? That means xy ની બહાર આવતી ડાયરેક્શનમાં છે એવું કહી શકાય, yes or no? xy ના પરપેન્ડિક્યુલર લોડ એપ્લાય કરું છું એવું કહી શકાય, yes or no? Please confirm me. Yes, sir. Okay, so now due to that application of load, what will be happen? શું થશે મને જણાવો. ચલો, એવો લોડ એપ્લાય કરશો શું થશે? In that case, your door will be a fixed or rotate or having a no movement. એવા પ્રકારનો લોડ એપ્લાય કરીશ ત્યારે કોઈ મૂવમેન્ટ થશે ડોરમાં? ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ. Sir, pull કરીશું કે push કરીશું તો movement થશે. Movement થશે. Okay, that means it will rotate, yes or no? It will rotate. Yes, sir. It will rotate. That means can I say that in that particular direction, your support, now door is a one of the element. Door is not a support. Support કયા છે? મિજાગરા જે તમે લગાવે છે, that is your support, yes or no? તમે જે મિજાગરા લગાવે છે તમારા સપોર્ટ છે એવું કહી શકાય, yes or no? Yes. Okay, Yes, so sir. such kind of support can't resist rotational movement resist નહીં કરી શકે. જો resist કરી શકે તો એ ડાયરેક્શનમાં કોઈ પ્રકારની મૂવમેન્ટ જ ના થાય, બરાબર ને? મે રાઈટ? Yes, sir. As we have discussed, what is a function of support? To carry the load. Load ને carry કરશે. Okay, load ને carry કરવાનું function છે support નું. So now, as we have discussed, hinge support can carry only two force. One is a vertical and another is a horizontal. Now, in a civil engineering prospect, basically we have two movement. Okay, બે પ્રકારની movement આવશે. Or whenever we are discussing any movements, that is nothing but degree of freedom. Don't worry, આને હું સિમ્પ્લિફાય કરી આપું છું. ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ. નાઉ એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો. અત્યાર સુધી આપણે જે ટોપિક કવર કર્યા છે એ કયો ટોપિક હતો?
co-planar, concurrent, yes or no? Yes, sir. Co-planar, concurrent? No. In case of the co-planar concurrent force system, what we have assumed, all forces are acting at the same point, yes or no? બધા ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ પર લાગશે એવું એઝ્યુમ કરેલું, yes or no? એવું કંઈક એઝ્યુમ કરેલું? Yes, sir. Okay, so now just visualize. Again તમારે એક વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવાનું છે. એક બ્લોક લઈ લઉં છું. ક્લિયર? નાઉ આજનો લેક્ચર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, થોડુંક સ્લો ચાલે છે, ડોન્ટ વરી. ઓકે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પણ આ કન્સેપ્ટ ખબર પડવી જરૂરી છે. In a case of the co-planar concurrent force system, what we will do, we will apply all the force on single point, yes or no? એક જ પોઈન્ટ આગળ એપ્લાય કરીએ છીએ. એગ્રી છે બધા students? So now my question is that suppose I will apply such kind of the load on a body, what is the behavior of the body? ચલો આ પ્રકારનો લોડ એપ્લાય કરીશ તો બોડીનું બિહેવિયર કેવું હશે? behavior in term of the movement, movement કેવી હશે? બે પ્રકારની movement હોય, one is a linear movement, second is a rotational movement. ચલો કેવા પ્રકારની movement આવશે? linear આવશે, rotational આવશે, કેવી આવશે? જણાવો. શાંતિ. I want answer from all of you. Okay, good. Radha Prajapati, you are right. I want answer from all the students, all 22 students. Okay, just rethink. એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો, તમારા તમે જ્યાં પણ બેઠો ત્યાં આજુબાજુ કોઈ ટેબલ હશે, એના ઉપર એક જ પોઈન્ટ આગળ કોઈ લોડ લાગે છે એવું વિચારી લો અને વિઝ્યુલાઇઝ કરો which kind of the movement happen in that particular element. કેવા પ્રકારની મૂવમેન્ટ હશે? બધા લોડ એક જ પોઈન્ટ પર લાગે છે, અલગ અલગ પોઈન્ટ પર નથી લાગતા. Docs, you are right. Okay, એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો, બધા લોડ જ્યારે એક જ પોઈન્ટ પર લાગશે, ઓકે, અલગ અલગ પોઈન્ટ પર નથી લાગતા. Keep in mind, in that case, can I say that your Docs, please rethink. Docs Patel, 10 number. Now, suppose બધા લોડ એક જ પોઈન્ટ પર લાગશે, so can I say that either your body move linearly like this in x direction, yes or no, or move linearly like this in y direction, yes or no? Yes or no, please confirm me. Either x direction Yes, or sir. y direction માં linearly movement જ થવાની છે, કોઈ પ્રકારની rotational movement નહીં થાય, કેમ કે આપણે બધા જ ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ આગળ એપ્લાય કરે છે. Keep in mind, એના સિવાય બીજે ક્યાંય લોડ લાગતો નથી, because we are considering concurrent forces. Now again rethink, same block છે. મેં કેવો કેસ લીધો છે? concurrent force system, બધા લોડ એક જ પોઈન્ટ પર લાગુ, that means at a time એક જ પોઈન્ટ આગળ લોડ લાગશે, બધા પોઈન્ટ પર લોડ નહીં લાગે. That is my assumption. So in that case, there is a movement happen in your body, that movement is a linear one. એટલું ક્લિયર થઈ ગઈ? એટલું ક્લિયર છે બધાને? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. યસ નો આન્સર આપશે બધા સ્ટુડન્ટ ચેટ બોક્સમાં. ચલો, ડોન્ટ વરી, હું તમને જે પણ ક્વેશ્ચન પૂછું છું એનો આન્સર ફોટો તો ફોટો આપો, મારા સિવાય ચેટ કોઈ જોઈ શકતું નથી, because I have a set of function to make a message to only post. Okay, don't worry, ફોટો તો ફોટો આન્સર આપો, કોઈ ચિંતા નહીં. ફોટો આન્સર હશે તો હું તમને કહીશ કે તમે વિચારો ખરી. ડોન્ટ વરી, ક્લિયર? તમે મને પૂછશો સામે, કાં તો તમે ઇન્ટરેક્શન રાખશો તો મને ખબર પડશે કે ભાઈ all of you are able to getting the lecture on. ઠીક છે, તમે કઈ બોલશો તો મને ખબર પડે. નાઉ ઓકે, લિનિયર મૂવમેન્ટ થશે, ક્લિયર થઈ ગયું. નાઉ ટેકનિકલી આપણે જે પણ લિનિયર મૂવમેન્ટ થાય છે એને ટ્રાન્સલેશન કહીશું. શું કહીશું? ટ્રાન્સલેશન. That translation, it may be possible in x direction, it may be possible in y direction, or it may be possible in z direction. If I am considering 3D structure, so in case my z direction પણ આવશે, but if I am considering 2D structure, in that case we will consider only x. Is it clear? This translation is nothing but linear movement. Okay, so now, and second kind of the movement, that is your rotational movement. Rotation, એને આપણે ટેકનિકલી કહીશું સ્લોપ. ઓકે, D2D સ્ટુડન્ટ લગભગ ડિપ્લોમા લેવલે સ્લોપ એન્ડ ડિફ્લેક્શન ભણી ગયા હશો.
તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરીને કંઈક આવતું હતું, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ઓકે, નાઉ રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ માટે નવો વર્ડ છે. તો બેઝિકલી કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર હશે એની મૂવમેન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટેનો સ્પેસિફિક વર્ડ છે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ધેટ મીન્સ એબિલિટી ટુ મૂવ. ઓકે, કઈ ડાયરેક્શનમાં ડિસ્પ્લેસ થશે કાં તો કઈ ડાયરેક્શનમાં એ મૂવ થશે. સો બેઝિકલી વી હેવ two kind of displacement. One is the translation and another is a rotation. Rotation આપણે slope થી indicate કરીએ. That is nothing but slope. Now આટલું clear છે. What is translation and what is rotation? Rotation શું છે હું તમને સમજાવું છું. Don't. Rotation શું છે તમને હું સમજાવું છું. Translation clear થઈ ગયું. Translation that means all linear movement or all linear displacement. Is it clear? અહીંયા સુધી ક્લિયર છે. આજનો લેક્ચર બહુ જ બેઝિક છે. ડોન્ટ વરી, આમાંથી કશું એક્ઝામમાં નહીં પૂછાય, બટ આજના લેક્ચરમાં ખબર પડી ગઈ તો સપોર્ટ શું છે ઇઝીલી ખબર પડી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ઓકે, બાકી મારે તમને એવું અહીંયા લખી આપવું હોય કે ઇંચ પર 2 આવશે, રોલર પર 1 આવશે, ફિક્સ પર 3 આવશે તો 5 મિનિટમાં ટોપિક પતી જશે, પણ આપણે એવું નથી. બરાબર? સો યુ મસ્ટ નો વાય હિન્સ સપોર્ટ પર 2 જ રિએક્શન આવશે. ત્રીજો રિએક્શન ક્યાં નહીં આવે. આપણા સિવિલ એન્જિનિયરિંગ સ્ટ્રક્ચરમાં 2D માટે બેઝિકલી આપણે 3 રિએક્શન કન્સિડર કરશું. વન ઇઝ વર્ટિકલ, another is horizontal and third is the moment. What is the moment? થોડી વારમાં આપણે ડિસ્કસ કરીએ. Now rethink. સેમ ઓબ્જેક્ટ લઉં છું, એના ઉપર એક લોડ અહીંયા એપ્લાય કરું છું, બીજો લોડ અહીંયા એપ્લાય કરું છું, ત્રીજો લોડ અહીંયા એપ્લાય કરું છું, ચોથો લોડ અહીંયા ક્યાંક એપ્લાય કરું છું. Now tell me what is the behavior of your body. તમારા બોડીનું બિહેવિયર હવે કેવું હશે? That means behavior, that means displacement ના conjunction માં શું કહી શકાય? What is your movement, what exactly open on your body? Can I say that in that condition your body may linearly move? Yes or no? Or translate and rotation is also happen. That means આવા પ્રકારનું કંઈક rotation તમને જોવા મળશે, tilt થઈ જશે બોડી આવી રીતે. Yes or no? Please confirm me. Depending on load, it may be move in x direction, it may be move in y direction and also rotate. Yes or no? Please confirm me. Rotate પણ થશે એવું કહી શકાય. થોડું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો, એક્ઝેક્ટ આપણને આઈડિયા નહીં મળે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. એક બ્લોક લઈ લો, એને લેન્ડ ઉપર મૂકેલો છે વિચારી લો. ઓકે, નાઉ this is its centroid axis. સેન્ટરમાંથી એક પાસેથી એક્સિસ છે. હું સપોઝ આ કોર્નર ઉપર લોડ એપ્લાય કરીશ તો નાઉ આ લોડ તો તમારા સેન્ટર ઉપર લાગતો નથી, તો આવા લોડ ના કારણે શું હશે? યોર બોડી ટિલ્ટ લાઈક ધીસ. યસ ઓર નો? ટિલ્ટ લાઈક ધીસ. યસ ઓર નો? ટિલ્ટ હશે એવું કહી શકાય. Yes, sir. So now this angle is nothing but rotation. Is it clear or not? Please confirm me. This angle is nothing but your rotation. So that means simple visualize કરો. આવા પ્રકારની ફોર્સ સિસ્ટમ હશે. Now કેવા કાઇન્ડની ફોર્સ સિસ્ટમ છે we will discuss later. Okay, which kind of the force system is this? We are discussing, don't worry. Now in such kind of the force system, can I say that translation is also happen and rotation is also happen? Yes or no? Translation is also happen and rotation is also happen. Yes or no? Agree jo? Now આ કયા પ્રકારની force system છે? Can anyone tell me which kind of force system is this? Can anyone tell me? આ કયા પ્રકારની force system છે students? Sorry, ચલો થોડી હિન્ટ આપી દો. Can I say this is your x axis, this is your y axis? Now બધા ફોર્સ એક જ પ્લેન માં લાગે છે? All of it me please confirm me. All forces are lies in a same plane. Yes or no? Either x axis or y axis, x ને y plane માં લાગે છે. Now બધા ફોર્સ એક પોઈન્ટ આગળ મળે છે. Question is that all forces are meeting at same point. આ કેસમાં દરેક ફોર્સ એક જ પોઈન્ટ આગળ મળશે. Question is that. ચલો પ્લીઝ ગિવ મી આન્સર. વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. ચલો દેખાય તમને બધા ફોર્સ એક પોઈન્ટ આગળ મળતા દેખાય છે? Yes or no? Simple. No. So can I say that this is your coplanar? concurrent. Non-concurrent. એક પોઈન્ટ આગળ નથી મળતા. Yes or no? coplanar non-concurrent force system કહેવાય કે ના કહેવાય? Is it clear or not? Please confirm me.
કોપ્લેનર મીન્સ બધા પોઝ એક જ પ્લેનમાં લાગશે. નોન કોન્કરન્ટ મીન્સ બધા પોઝ એક પોઈન્ટ પણ નહીં મળે. આ કેસમાં બધા પોઝ એક પોઈન્ટ આગળ મળે છે, નથી મળતા. નાઉ માય સિમ્પલ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ ટુ મેક ધીસ બોડી in a equilibrium condition we need some conditions, yes or no? If we want to make a body in a equilibrium condition, we will require some of the equilibrium conditions, yes or no? Yes or no? We will require some equilibrium condition, yes or no? Yes or no? Chalo, we have discussed two kind of the force system. We have discussed two kind of the force system. ચલો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આની જરૂર બહુ બધી જગ્યાએ પડશે. શાંતિથી વિચારીને આન્સર આપજો. ફર્સ્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ છે તમારી કોપ્લેનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. સેકન્ડ છે તમારી કોપ્લેનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. Now, let me know to make your body in a equilibrium. In a case of the coplanar concurrent force system, how many number of equilibrium conditions are required? And to make a body in equilibrium for coplanar non-concurrent force system, how many number of equilibrium conditions are required? To get such an idea, let me know first of all which kind of the displacement happen in first case. ચલો એ મને ખબર છે. ફર્સ્ટ કેસમાં કયા પ્રકારનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હશે? કેન એનીવન ટેલ મી? ફર્સ્ટ કેસમાં કયા પ્રકારનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હશે? ચલો આગળની સ્લાઇડ બતાવું છું. We have two kind of the displacement. One is a translation, second is a rotation. Yes, good. Yes, I want answer from all the students. તમે જેટલો આન્સર આપશો એટલો આન્સર તમને જ ખબર પડી જશે કે શું આવે છે. I want answer from all of you. Yes, good. Radhe. I want more answer, please. Okay, good. Kuldeep. Good, ducks. Okay, so all of you are getting. We will get only translation now. What is a translation? Translation is a linear movement. All of with me? Yes or no? Translation is nothing but linear movement. Now we are discussing 2D body. So that means our maximum movement will be either in X direction or in Y direction. Yes or no? Everybody with me? Your maximum movement in either in X direction or in Y direction. Yes or no? Please confirm me. Yes, so to make your body in equilibrium, can I say that algebraic summation of all the forces in X direction must be equal to 0, and algebraic summation of all the forces in Y direction must be equal to 0? Yes or no? So these two conditions must be required to make your body in equilibrium for coplanar concurrent force system. Everybody with me? Yeah. Yes or no? Please confirm me. Yes, sir. તમારા બોડીને ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં રાખવાની છે. ધેટ મીન્સ જેટલા પણ ફોર્સ લાગશે બધા જ ફોર્સનો એલ્જેબ્રિક સમેશન x ડાયરેક્શનમાં અને બધા જ ફોર્સનો એલ્જેબ્રિક સમેશન y ડાયરેક્શનમાં. ધેટ મસ્ટ બી ઇક્વલ ટુ 0. So to make your body in equilibrium, we must have a two equilibrium condition for a coplanar concurrent force system. That is nothing but algebraic summation of all force in a x direction and y direction must be equal to 0. Now, for coplanar non-concurrent force system, which kind of the for coplanar non-concurrent system, tell me which kind of the displacement will be there? કયા પ્રકારનો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આવશે? ચલો એ મને જાણો. Yes, translation and rotation both. Yes or no? Everybody with me? Translation rotation બંને આવશે? Yes, sir. Now can I say that અહીંયા sigma? Now can I say that in this case your body will try to translate in x direction, your body will try to translate in y direction and also rotate? Yes or no? And as we have discussed from example of the door, there is some rotation will be there due to application of load. Yes or no? Load apply કરું છું તો rotation થાય છે કે નહીં? મેં load કે apply કર્યો, handle પર load apply કરો અને એને pull કરેલો. So now can anyone tell me આ force મેં કયા direction માં apply કર્યો છે? આ force મેં કયા direction માં apply કર્યો છે? Can anyone tell me આ force મેં કઈ direction માં apply કર્યો છે? This is your x, this is your y. Yes. Yes. Z axis માં. So can I say that due to application of this force, your door will rotate? Your door will rotate. Yes or no? Yes, sir. Why x રાતે?
now this is your x axis, this is your y axis. I am applying the load in a perpendicular to door ના perpendicular apply કરીશ તો તમારો જે door છે એનો જે plane છે x ના y axis છે. So I am applying the load in a out of plane, that is nothing but your z axis. Clear? So now I am applying the load in a z axis. Now important એ નથી કે ભાઈ z axis માં load apply કર્યો છે. important એ છે જે પણ rotation થયું એ rotation કઈ direction ના load apply કરવાથી થયું છે, out of plane load ના કારણે થયું છે એવું કહી શકાય? yes or no? yes or no? Yes, sir. that rotation is nothing but હમણાં પોતું એટલું યાદ રાખો, that rotation is nothing but moment, અને એ મોમેન્ટ ના કારણે જે પણ રોટેશન આવશે એના કારણે સ્લો ક્રિએટ થશે. is it clear? is it clear? Yes, sir. fine. So to make our body in equilibrium for a coplanar non concurrent force system, તમારે જે ત્રણ મૂવમેન્ટ છે, first is a sigma fx, that means algebraic summation of all force in x direction તો 0 થવું જોઈએ, જોડે જોડે algebraic summation of all force in y direction તો 0 થવું જોઈએ. and similarly we have some rotation, એ rotation ને મેં શું કીધું, મોમેન્ટ કીધું, એને આપણે સિમ્બોલિકલી m થી રિપ્રેઝન્ટ કરીશું. અને મોમેન્ટ કઈ ડાયરેક્શન ના ફોર્સ ના કારણે આવ્યો, એ મોમેન્ટ કઈ ડાયરેક્શન ના ફોર્સ ના કારણે આવ્યો? can anyone tell me? moment due to z direction. So can I say that sigma mz equal to 0? So these three equilibrium condition available for coplanar non-concurrent force system. All of you are getting my point? Is it clear or not? Yes, sir. અત્યાર સુધી આપણે જે ટોપિક કવર કર્યા છે એ કોપ્લાનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ છે, એમાં બે ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન છે, સિગ્મા fx0 સિગ્મા fy0. અને અત્યારે જે આપણે કવર કરીએ છીએ that is nothing but statically determinate structure. એમાં basically we are covered કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ. કઈ રીતે હું એક્ઝામ્પલ લઈશ એટલે સમજાઈશ. ડોન્ટ વરી. તો એમાં ત્રણ પ્રકારની ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન આવશે, સિગ્મા fx0 સિગ્મા fy0 એન્ડ y સિગ્મા mz મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે. ક્લિયર છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ. So now Yes, sir. અહીંયા ડાયરેક્ટ લખો તો લખી શકીશ ભાઈ, લખી શકો કે ભાઈ કોપ્લાનર કોન્કરન્ટ ફોર્સ સિસ્ટમ માટે સિગ્મા fx0 સિગ્મા fy0 થવું જોઈએ અને નોન કોન્કરન્ટ માટે આ થવું જોઈએ. બટ યુ મસ્ટ નો why these two and why these three. is it clear? ગોખવું નહીં પડે, આટલું યાદ રાખશો. clear? I hope it is clear to all of you. So now let's move to our first support, hinge support. As we have discussed in a example of the door. Now just tell me, can I say that your hinge support neither translate in x direction nor translate in y direction? yes or no? Everybody with me? x કે y direction માં translate થશે? x કે y direction માં મૂવ થશે? તમારો hinge support x કે y No, direction? sir. that means a movement ને શું કહીશું? ટ્રાન્સલેશન કહીશું. So can I say that your hinge support never translate in x and y direction? That means no translation in hinge support. No translation, that means no movement in x and y direction. Okay, horizontal na vertical movement nahi થાય, linear movement nahi થાય. but your hinge support is rotate. yes or no? તમારો door rotate થયો, એને આપણે આવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીશું. this is nothing but your slope. આ રોટેશન કહેવાય. ઠીક છે? ક્લિયર છે? તો hinge support માં કેટલા રિએક્શન આવશે? બે રિએક્શન આવશે. ક્લિયર થઈ ગયું? hinge support માં બે રિએક્શન આવશે. ક્લિયર થઈ ગયું છે બધાને? પ્લીઝ કન્ફર્મ. Yes, sir. ક્લિયર? ચલો કેરી. સેકન્ડ, રોલર સપોર્ટ. રોલર સપોર્ટ નું સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશન કઈ આ રીતનું છે? ઓર ઘણીવાર આ રીતે પણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ઓકે, સો નાઉ હમણાં એટલું યાદ રાખો કે રોલર સપોર્ટમાં એક જ રિએક્શન આવશે. કઈ ડાયરેક્શનમાં આવશે હમણાં યાદ ના રાખો. આ સેમિસ્ટર પૂરતું y ડાયરેક્શનમાં જ આવશે, પણ ઇન જનરલ કન્સેપ્ટ પણ હું તમને સમજાવી દઉં છું. સો લેટ મી એઝ્યુમ બે વ્હીલ લઈ લો. ક્લિયર? એ વ્હીલની ઉપર એક સોલિડ એલિમેન્ટ મૂકી દો. સે આપણે કોન્ક્રીટનો બીમ મૂક્યો છે એવું વિચારી વ્હીલની ઉપર. આટલું ક્લિયર છે? એન્ડ Yes, ધીસ ઇઝ યોર સરફેસ. આ તમારી સરફેસ છે. નાઉ જસ્ટ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. સપોઝ હું લોડ બધા જ y ડાયરેક્શનમાં એપ્લાય કરું. ઇઝ ધેર એની મૂવમેન્ટ હેપન ઇન યોર સપોર્ટ? વ્હીલમાં કોઈ પ્રકારની મૂવમેન્ટ હશે? No, sir. નહીં થાય. So can I say that it can carry a load in y direction?
આ કેસમાં y ડાયરેક્શનમાં લોડ કેરી કરશે એવું કહી શકાય. કેમ મુવમેન્ટ ના થઈ? કેમ કે આને લોડ કેરી કર્યો, બરાબર ને? બટ ઇફ આઈ એમ એપ્લાઇંગ લોડ લાઈક ધીસ, x ડાયરેક્શનમાં લોડ એપ્લાય કરશો શું હશે? કેન એનીવન ટેલ મી? x ડાયરેક્શનમાં લોડ એપ્લાય કરશો, યસ, એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ મૂવ થઈ જશે એવું કહી શકાય. It can move from one place to another place. So can I say there is a some horizontal linear translation happen? Linear translation થશે એવું કહી શકાય? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. But similarly હું incline load apply કરું છું તો શું હશે? It will turn થઈ જશે એવું કહી શકાય. વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું પડશે, હું ડ્રો નહીં કરી શકું અહીંયા. Incline load apply કરીશ તો આ ટર્ન થઈ જશે એવું કહી શકાય? Yes or no? Yes, sir. So as per this basic understanding, can I say that your roller support will carry a load perpendicular to its surface? Yes or no? Any surface na perpendicular direction માં load resist કરશે એવું કહી શકાય? Yes or no? Yes, કહેવાય કે sir. ના કહેવાય? ચલો તો સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશન ને ફરીવાર જોઈએ. હવે શાંતિથી મને કહો, મેં અહીંયા જે રોલર મૂક્યો છે, મેં અહીંયા જે રોલર મૂક્યો છે એ રોલર કઈ ડાયરેક્શનના પેરેલલ મૂકેલો છે? આ પહેલો કેસ ના બીજો કેસ. મેં અહીંયા જે રોલર મૂક્યો છે એ કઈ ડાયરેક્શનના પેરેલલ મૂક્યો છે? ધીસ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ કેસ એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર સેકન્ડ કેસ. ચલો પહેલા કેસમાં પહેલો કેસ કઈ ડાયરેક્શનના પેરેલલ કહી શકાય? That's okay. ના પેરેલલ છે. અને સેકન્ડ કેસ કઈ ડાયરેક્શનના પેરેલલ છે? One parallel. ઓકે, સો નાઉ એટલું યાદ રાખવાનું છે એઝ વી હેવ ડિસ્કસ. ચલો આ સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશનનો કન્સિડર કરો. આ એક્સપ્લેનેશનમાં તમારો રોલર કઈ ડાયરેક્શનના પેરેલલ હતો? x ના પેરેલલ હતો. તો જે ડાયરેક્શનના પેરેલલમાં તમે રોલર સપોર્ટ મૂકશો એના પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવશે એવું કહી શકાય? યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? સિમિલરલી અહીંયા તમે y ડાયરેક્શનના પેરેલલ તમે રોલર મૂકે છે તો એ કેસમાં x ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવશે એવું કહી શકાય. તો સિમ્પલ વર્ડિંગમાં એવું કહી શકાય roller support માં એક જ રિએક્શન આવશે. In case of the roller support there will be a one reaction only which is perpendicular to its surface only. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Clear. Okay, ચલો fine. Now બીજું એક્સપ્લેનેશન આને હું ઇરેઝ નથી કરતો, બરાબર? તમારા રેફરન્સ માટે રહે એના માટે, કેમ કે હું પીડીએફ ફાઇલ્સ પણ તમને શેર કરતો હોઉં તમારે, મેં આને ઇરેઝ નથી કરતો. બટ એવું એક સિમ્પલ કહી શકાય યોર રોલર સપોર્ટ either translate in x direction or translate in a y direction. x માં પણ ટ્રાન્સલેટ થઈ શકે અને y માં પણ ટ્રાન્સલેટ થઈ શકે. બેમાં એટ અ ટાઈમ નહીં થઈ શકે, કોઈ પણ એકમાં ટ્રાન્સલેટ થશે એવું કહી શકાય? યસ ઓર નો? યોર રોલર સપોર્ટ either સપોઝ હું આવી રીતનો રોલર પ્રોવાઈડ કરીશ તો ઇટ વિલ ટ્રાન્સલેટ ઇન x ડાયરેક્શન. યસ ઓર નો? સપોઝ હું આ રીતનો રોલર પ્રોવાઈડ કરીશ તો ઇટ વિલ ટ્રાન્સલેટ ઇન y ડાયરેક્શન. યસ ઓર નો? તો ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર સરફેસ ઓફ ધ રોલર it will translate either in a x direction or in a y direction, but your roller support will rotate. Yes or no? Yes or no? It will translate either in x or y direction depending on its surface લખતો નથી. and second it will rotate. Yes or no? Yes, sir. concept clear છે? તમારે હમણાં શું યાદ રાખવાનું છે? રોલર સપોર્ટ પર એક જ રિએક્શન આવશે જ્યાં સુધી આ સેમિસ્ટર ભણો છો, જ્યાં સુધી આપણે બીમ ભણીશું, જ્યાં સુધી આપણે બીમ કવર કરીશું ત્યાં સુધી વર્ટિકલ રિએક્શન આવશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? જ્યાં સુધી આપણે બીમ કવર કરીશું ત્યાં સુધી આપણે વર્ટિકલ રિએક્શન આવશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, ઇઝ sir. ઇટ ક્લિયર? એની કન્ફ્યુઝન ટિલ ધીસ પોઈન્ટ? કોઈ પણ સ્ટુડન્ટના કન્ફ્યુઝન પૂછી શકે છે, તમે બોલશો તો મને ખબર પડશે, નહીં બોલો તો નહીં ખબર. ઇઝ ધેર એની લેંગ્વેજ કન્ફ્યુઝન? કોઈને ગુજરાતી ખબર ના પડતી હોય, મેજોરિટી ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ હોય છે, હું ગુજરાતીમાં ભણાવું છું. ઇફ યુ કોઈ સ્ટુડન્ટને ખબર નથી ના પડતો તો પણ મને કહી શકો છો. આઈ વિલ ચેન્જ ઓર મિક્સ અપ ધ લેંગ્વેજ if any student does not comfortable with language. Is it clear? Please confirm me. Clear છે ને બધાને? ક્લિયર છે ને? Yes, sir. ફાઇન, ચલો ફેર ઇનફ. ચલો લાસ્ટ સપોર્ટ છે તમારો ફિક્સ સપોર્ટ. લાસ્ટ સપોર્ટ છે તમારો ફિક્સ સપોર્ટ. ફિક્સ સપોર્ટ નું સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશન કે કાર્ય? ઓકે, ચલો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, સિમ્પલ આન્સર આપજો. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું ડોરનું. ઓકે, ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ બાય ધ મિજાગ્રા. યસ ઓર નો?
યસ ઓર નો? એ મિજાગરાને રિમૂવ કરી દઉં છું, એની જગ્યાએ ડોરનું વેલ્ડિંગ કરી નાખું. શું કરું છું? વેલ્ડિંગ કરી નાખું છું. નાઉ ટેલ મી, શું કરું છું? મિજાગરાને રિમૂવ કરું છું, એની જગ્યાએ એનું વેલ્ડિંગ કરી નાખું. ઓકે, મિજાગરા રિમૂવ કરું છું, એની જગ્યાએ એનું વેલ્ડિંગ કરી નાખું. નાઉ ટેલ મી if I am applying load in x direction, is there any movement? No, sir. If I am applying load in y direction, is there any movement? No. And if I am applying load, or if I am pull or push the load, if there any movement? In No, this sir. case, नहीं था, थसे के नहीं था, चलो पुल पुशना कारण कोई movement हसे? No, sir. नहीं था. That means can I say that your fixed support neither translate nor rotate? Yes or no? Translate પણ નહીં થાય અને rotate પણ નહીં થાય એવું કહી શકાય? Yes or no? That Yes, means sir. કોઈ પ્રકારનું linear movement પણ નહીં આવે ને કોઈ પ્રકારનું rotational movement પણ નહીં આવે. So your fixed support will carry a 3 reaction: vertical, horizontal and moment. Is it clear or not? Please confirm. Yes, sir. અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ છે? અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ છે? Any question till this point? No, sir. I hope ગઈકાલના લેક્ચરમાં કદાચ થોડી ખબર નહીં પડી હોય, because I don't have a notepad. Okay, notepad નહોતું અને I am on leave. So that's the reason some constraint હતા, એના કારણે ડાયરેક્ટ તમને PDF માં સમજાવવું પડેલું. So now let's move to the PDF. અને I think મેં તમને બેટર એક્સપ્લેનેશન અત્યારે આપી દીધું છે. તો એના પછી all of you are getting what is the exact support and what is the exact corrections of the support. Okay, let's move to the So yesterday we have discussed types of support. In that case, we have discussed hinge support, roller support, and fixed support. In case of the hinge support, we have discussed it is a type of support which can resist translation. Now, what is the translation? Clear છે બધાને? What is the translation? Clear છે બધાને? Please confirm me. Yes, sir. Okay, it will carry a translation in x and y direction. X and y direction में translation carry કરી શકશે for 2D and x y z direction for 3D. Such support can't resist moment. તમને બધાને ખ્યાલ છે. What is the moment? ભૂલી જાઓ. Moment, that is nothing but rotation. Okay, moments તો હું next lecture માં explain કરીશ. Don't worry. Okay, so it such support can't resist a moment and it only resist translation. So I know symbolic representation છે. તમને અત્યારે આ સેમિસ્ટરમાં એટલું તો ખાસ યાદ રહેવું જ જોઈએ. કન્સેપ્ટ યાદ રહે તો વેલ એન્ડ ગુડ છે. જો કન્સેપ્ટ યાદ ના રહે, you must know in support will carry a 2 reaction, vertical and horizontal. તમારા બુકમાં હોય inclined reaction પણ આપ્યું છે. એવા I think D2D સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ હશે. આનો કોઈ સેન્સ નથી. ઓકે, આવું કોઈ રિએક્શન નથી, એની કોઈ જરૂર પણ નથી. બરાબર, ઠીક છે? અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ છે? No, sir. Example, opening and closing of door. Simple example મેં તમને સમજાવ્યું. Similarly, roller support, it is a type of support which can resist only translation normal to its support. Keep in mind this word is most important and આ word નો meaning પણ મેં તમને sketch through સમજાવ્યો છે. Yes or no? Normal to Yes, sir. support direction માં translation resist કરશે. That means it having a reaction normal to its support ને normal direction માં normal, that means perpendicular direction માં reaction આવશે. Suppose આવી રીતનો support provide કરીશ તો vertical reaction આવશે, but suppose હું આવી રીતે support provide કરીશ તો એ કેસમાં horizontal reaction આવશે. Depending on which direction માં તમે roller મૂકો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ હશે. Clear? And next support is your fixed support. Fixed support is a type of support which can resist translation as well as rotation. Translation and rotation બંને resist કરશે. So having a translation, vertical, horizontal translation resist કરશે as well as rotation resist કરશે. Is it clear or not? Please confirm. Clear છે? અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ? Yes, sir. Clear. Okay, so fair enough. આટલું રાખીએ છીએ આજે. Now onwards, દરેક ટોપિક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, એક લેક્ચર ભરશો, બીજો લેક્ચર નહીં ભરો તો નહીં ખબર. સો બી સિરિયસ, બી ઇન્ટરેક્ટિવ ઇન લેક્ચર. ખબર ના પડે ત્યાં જ પૂછી લેજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટાઈપ્સ ઓફ બીમ ભણીશું. ટાઈપ્સ ઓફ લોડ આમાં મેં ડિસ્કસ નથી કર્યું. ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ લોડ ભણીશું અને એના પછી આપણે સિમ્પલ આ સપોર્ટ રિએક્શનના એક્ઝામ્પલ્સ અને SF ડાયાગ્રામ, BM ડાયાગ્રામના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે કવર કરીશું. ઓકે, સો આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ. અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? એની ક્વેશ્ચન ફોર ટુડેઝ લેક્ચર? ક્વેશ્ચન છે? જે સ્ટુડન્ટનો પહેલો લેક્ચર છે એમનો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એમના માઇન્ડમાં કંઈક હોય તો પૂછી શકો છો. ડોન્ટ વરી, you can ask me if you have any question. All of you having the mic, right? Just a minute, I am taking your address.
કેમેરા ચાલુ કરો, ચલો બધા ખબર પડે કેટલા છે કેટલા નહીં. Okay. Turn on your camera. મને ખબર પડે કેટલા બેઠા છે ને કેટલા ભાગી ગયા.